Na bila shaka mpenzi mtazamaji, unaendelea kutazama Sema na Citizen kama ilivyo ada. Sasa hivi ni wakati wa burudani na tunaangazia swala zima la mustakabali wa muziki wa Kenya. Na hivi ulivyokuwa ukisikiza tangia wakati ambapo umeona wasanii wakichukua stage na kuingia katika studio, umekuwa ni muziki wa Kikenya ambao umekuwa ukipeperushwa, na ni muziki ambao bila shaka umekuwa ni wenye kukutumbuiza pale nyumbani, na vile vile kabisa hapa katika studio tumekuwa tuki banjuka kama wanavyosema wale katika lugha za mtaani. Nimemwona Rasha kikatika sana hii leo, na ni muziki ambao bila shaka unakuwa ni wenye kutumbuiza, lakini kumekuwa na tetesi kwamba muziki wa Kikenya haujashika sawa sawa kwa Wakenya. Je, kuna nini? Hiyo ndio jambo zima ambalo tutakuwa tunaangazia hii leo, na wapo wasanii pamoja na watayarishi wa muziki ambao wameweza kujumuika nasi hii leo, na tutakuwa na wapo mic tu watueleze ulao ni lipi la kusema kuambatana na swala zima la muziki wa Kikenya halichezwi sambamba katika redio za humu nchini na vile vile kabisa katika runinga za humu nchini. Wamesema kwamba vyombo vya habari havijakuwa ni venye kushika sana na kupromote zile muziki zao. Hivi basi tutakuwa tunasema nao na kuanzia tu, labda utueleze tu, kwanza nikupe mic alafu ujitambulishe kwa Wakenya, unake wewe ulikuwa hujachukua stage, waje kuona wajajua kama uko area. Ujitambulishe kwanza kwa Wakenya alafu tueleze lako ni lipi la kusema kuambatana na swala hilo. Safi kabisa. Kwa majina naitwa Enoch Gitonga. Mimi ni mwenye record company inaitwa Antioch Studio. Pia na manage Sub-Sahara na manage Yulopa Ngoma. Pia mimi ni artist manager. Swala lazima la Wakenya hawashangilii muziki wa Kikenya. Je, wewe kama mtayarishi wa nyimbo na vile vile kabisa producer, una yepi ya kusema kuambatana na swala hilo? Nafikiri Wakenya wangependa sana kufurahia muziki ya Kikenya. Shida ni kwamba hawapei hiyo opportunity. Kwa sababu kama uwezi sikiza muziki kwa radio, kwa TV, utaweza kuweza kujua kuna muziki kali zinatoka kutoka Wakenya wenzako. Wengi wamesema kuna mtandao ambao labda Mkenya anaweza kufika pale awe mwenye kuangazia katika mtandao. Labda kwa grandpa utakuwa mwenye kutueleza tu Refiga, muziki wa Kikenya mustakabali ni upi haswa kulingana na wewe ambao umekuza wasanii wengi na umeona talanta na umeweza kutambua talanta miongoni mwa wasanii? Shukran sana Hassan. Kile naweza nikasema la kwanza, unajua kuna mashabiki, kuna media, kuna wasanii na stakeholders kwa jumla kwenye industry na kila mmoja hapo ana haki yake na ana kanuni zake za kufanya kazi. Sitasema muziki wa Kenya haujaipewa nafasi. Muziki wa Kenya ushaipewa nafasi huko mbeleni ama kule nyuma. Ukiona kuanzia wakati wa Ogopa, Ted Josiah, Khalif Kinajua Kali, hadi katufikia sisi na wengine wote, tumepewa nafasi, lakini hiyo nafasi imekuwa on and off. On and off. Kuna wakati muziki wa Kenya inafanya vizuri sana, kuna wakati unafeel ni kama inafinywa sana. Waelewa? So kwangu nadhani 2 years ago tuliweza kutayarisha the music policy ambayo ilikuwa inafaa kuwa table bunge ili iweze kuwa sheria. Kwa maana unaona nchi kama Nigeria wako na kitu inaitwa broadcast quota. Broadcast quota Nigeria, 80% ya muziki na movie content zote lazima ziwe za Nigeria. Alafu wale ambao wanaitayarisha ambao ni maproducer lazima wawe wa Nigeria. Ile ni sheria. At least unakuwa una safeguard territory yako kwanza. Waelewa? So kwa Kenya kidogo naweza sema hakuna sheria, so kila mtu anaweza fanya anavyotaka. Kwa maana Kenya I think ndio the only country unapata kuna station ambayo inacheza soul peke yake. Na anaamua atacheza soul, na hiyo soul hakuna Daudi Kabaka hapo ndani. So kuna kitu kama hiyo. Lakini tukirudi bila nasema kuna kila mtu ana haki yake, kwa maana sasa tuko kwa global industry ndio ukweli. Kwa maana sasa hata Pato Ranking ana compete na wewe hapa hadi Kenya. Diamond ana compete na wewe hadi hapa. Tuko kwenye global industry. So ikirudi pia kwa wasanii, on a personal level kila mtu anafaa kujitahidi na timu yake vile awezavyo aweze kuonesha kazi yake. Kwa maana sasa hii competition imefika pale. Hautasema ati wewe ni Mkenya haufai kufanya vizuri zaidi, kwa maana tunaelewa huyu labda ako juu yako. Kwa mafans
it's all the same. Labda Avril, tumesikia kwa Refiga kwamba Pato Ranking anakompete na wewe hapa Kenya, na vile vile kabisa Diamond anakompete na wewe kama msanii, tufanye nini? Tunga nyimbo, release as much content as you can. Because at the end of the day, by the way, yeah, Refiga amesema kweli. It's a free market. Hawezi dictate fan atasikiza nini. Ataenda YouTube atasikiza kile anataka kusikiza. So wewe lazima utie bidii kabisa ndio uweze kusikika. Unfortunately, shida sasa si na sisi. Jua kali yako na followership yake kwenye social media, mimi na followership yangu kwenye social media, na Iboya na social media moji, same thing. Shida ni ule msanii anajaribu kukuja juu as you know, msanii chipukizi. Shida sasa ni atasikikaje, kwa sababu media hawataki kufanya research ya kujua msanii mgani anafanya muziki pale chini, you know, anda kuwork na wale wenye wanajaribu kujikakamua kuweza kufika pale nini, rather kujitambulisha, so to speak. So pia for that young artist, tumia the platforms zenye zipo. Social media is there and it's free of charge. I keep on going back kwa example moja. One of the biggest songs last year ilikuwa, akina Rodney Poleni. One of the biggest songs ilikuwa last year ilikuwa Lambalolo. Tuongee ukweli, one of the biggest songs ilikuwa Lambalolo. Na sijui for a fact kama iliwaichezwa radio station yoyote, lakini iko na over 1 million views on YouTube. Kwa nini? Wale vijana waliandika something controversial, wakajua Wakenya wanapenda controversy, wakaisukuma social media. Sisi wenyewe ilibidi, by the way, hata kama utaki kusikiza, utenda YouTube kujaribu kujua what is the fuss about the song. So just tafuta mbinu za kuweza kujulikana as a young artist, because unfortunately you can't keep on crying. We honestly cannot keep on crying. Shindi kusema oh media this and this and this, kwa sababu you have to work with people who want to work with you. Yesterday nilisema thank you for the people who are willing to work, because hata shinda tukipigana ni kama kwa kwenye relationship, kuna bibi yako na him nashinda mkipigania the same thing over and over and over and over again, utachoka, utachoshana. So for me, exactly, utachoshana, watu watachoka, na ndio maana tumeweza kuangalia mjadala ndio watu wasichoke, ili wasanii wapate muziki. Kwa leo nafikiri kuna kabla nile kwa Jua Kali, kuna swali moja ni kwamba wanamuziki wenyewe wamefanya ya kutosha kuweza kujisaidia kama wanamuziki? Maana kabla ulaumu mwanahabari, kabla ulaumu mashabiki, je, kimtazamo wako mwanamuziki atakana ajipackage vipi kuhakikisha kwamba anajipanga kabla kutafuta usaidizi kwa mtu mwingine? Asante sana Rashid kwa hii nafasi hata kutualika kwa siku ya leo. Yani hatuwezi take for granted that tumefika pale tumefika, na kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu. As far as artists, mi challenge yangu sana na hii mjadala ni artists. Artist anafaa kurealize yesi mtu wa kawaida. Yani na music yenyewe ni kitu very dear to God, unanipata, kwa Mwenyezi Mungu. Yani na muziki natumiwa kufanya vitu mingi sana, ku-educate, ku-worship, ku-teach, unanipata. Muziki inaweza kufanya hata therapy ukiwa hospitalini, ina heal, unanipata. Hivyo muziki na kazi mob, hata inaweza tumika kuvunja na kuharibu vitu, hata vijana, unaona, kama hiyo Lambalolo, hiyo tu ni nini na direct, unanipata. Kwa hivyo challenge yangu personally na Kenya's music scene ni artists hawaja realize wana walk in the prophetic. Unaona, sisemi tumia tu ku-worship peke. Unaweza imba hata secular, unaweza imba love songs, but unafaa ku-realize uko na responsibility kama artist. Kwa hivyo kabla tuanze kublame mtu wote mwingine kwa hizi milima zingine, kuna milima tofauti kama 7 zenye zina define culture. Sisi tuko kwa Celebration Mountain. Kwenye hii Celebration Mountain, au wasanii wako on the same page kwanza. Wa realize calling yao ni gani, mna direct hao mafans wapi? Why are you directing the fans? Haya, tucheze 100%. Alafu unawaelekeza wapi? Hilo swali nataka kulipeleka kwa naibu kabla niweze kuja kwa Mojisha tu bwana. Anafikiri swali ambalo anazungumza hapa Koloni, content. Bila shaka ametumia maneno mazuri, lakini content. Tunaimba nini? Wakituchezea 100%.
unapeleka ujumbe gani kwa mashabiki? Lazima wasanii waangalie content yao. Unachukuliaje Lazo? I really don't think content is a problem. Because here in Kenya tunajua nyimbo gani zinachezwa na zina content compared to what mimi personally I write. So content is not a problem. Music ni entertainment. Ukitaka content, soma kitabu cha Biblia ama Quran, there's content. But music is supposed to be entertainment. Kama unataka kulearn, kuna za kulearn. But wezi niambia mimi as example msanii mwenye natokea, I go fight the same fights ama struggle yenye Jua Kali ana face. And Jua Kali is just sitting there not talking. That's unfair. Mimi nimekuwa kwa industry for over 14 years. And when I was trying to get out, I used to regret or used to cry to myself saying, mbona hawa wasanii wakubwa hawaongei na wako na platform? Mbona wasemi, hey, maze, we need to change ABCD to make sure that there's a backbone where artists can fall onto. Mimi nikitoka nje na niende Tanzania nisikie ngoma zao ndo zinachezwa huko, nilalamike niseme, hey, huko hata tu support. But when I go back home, napewa support, I can fight every day. But when I go to a different country, now the same music that's being played there is the same music being played in my country. That's really saddening for me. So lawama tunalipelekea nani hivyo? Nani akulaumiwa? No. Baada ya maelezo yako, ndio tuweze kuangalia yule ambaye analaumiwa abadilishe kidogo. Nani atakana abadilishe wapi na wapi ili Kenya it goes back, for me it goes back to what Refigo was saying. The government lazima wasisitize hiyo percentage kwa. That's our backbone. So that Mojis anajua kitoa iko na possibility ya kuchezwa. He doesn't have to think lamba lolo ichi ndio akue controversial ndio achezwe. Anajua kitoa content nzuri itapata air. Lakini kuna swali ningependa kuweza kuuliza, maana yake nishawahi kufanya katika radio. Radio pia kuna sheria. Na nafikiri pia Ndrafu atakuja kuweza kueleza. Radio ina sheria. Na radio kuna viwango vyake. Na radio pia is about ratings kama vile ambavyo unafanya muziki wako. Hakuna mtu wa radio atamua kupiga tu muziki. Kwa sababu tumeambiwa 100% ama 90% kwa sababu imetolewa na Rashid ama Avril. Kwa sababu watu katika competition kwa media industry. Hatuwezi kucheza kwa sababu ni ya Kenya. Lakini lazima uwe ni muziki mzuri wa Kikenya. Mbona tusijaribu kuweza kuambiana kama wasanii na kuweza kutoana, kugaidiana? Maana mna makundi yenu ya muziki. Akitoa mnaweza kwenda kwa group kuambia by the way song ungefanya ABCD bla bla bla. Je, kuna umoja kati ya wasanii mnasaidiana kuweza kutoa muziki mzuri? Maana radio na TV yezi beba tu kwa sababu ni ya Kenya. Tusidanganyane, hilo halitafanyika leo wala kesho. Anatasema I think wengi wetu hapa before tutokee kama wasanii tumeimba miaka mingi sana. Na ndio muziki ukuje uimbwe, ndio muziki ukuje uchezwe sana, unakuwa umetoa muziki mingi sana. Alafu hata wewe mwenyewe kama Rashid, mara ngapi msanii amekuja amekupea wimbo ukasikia ni mzuri, alafu akakuchezea zake za kitambo ukaanza kusema wow, umekuwa wapi? Wewe umesema mara ngapi ukiwa kwa radio? Wasema hivyo. Wasanii wangapi unapata kama Naibo SI amekuwa popular 1 year ago, si ndio? 2 years ago vizuri. Naibo amekuwa kimba muziki vizuri miaka 7. Unaget? Wasanii wanawajua na nini. Watu wakicomplain kuhusu radio ni tunasema hivi. Mimi nimeenda interview katika radio station mingi na katika TV station. Unapata muziki umetoka Nigeria, hata upcoming artist hata ajulikani, umechezwa saa hiyo. Mimi wangu mwenye nakuja interview naitishwa wakati huo. Unaelewa? Unaniambia muziki wangu, ananiambia muziki wako ule ni mzuri lakini huichezagi mwenyewe. Swala letu si ati muziki mbaya usapotiwe. Ni ile muziki mzuri ile iko. Basi kama kuna ile nzuri inasemekana ipo, wacha ichezwe. Na pia ndio tunaweza sema, ndio tukisema kipatriotism tunaweza sema pia on the other side tuseme ati hata kama ni mbaya wacha ichezwe mpaka tu improve. Tunaweza sema hivyo pia kwa sababu mimi naweza sema nisi consume certain Kenyan things, ni consume American things kwa sababu ni better. Unaget? But nasema wacha ni support my local things kwa sababu wacha nikwambie, ukitucheza saa hii kwa mwaka mzima, unasema ucheze Moji, inamaanisha Moji muziki wake utajulikana, nitaweza kupata show, nitaweza kuimprove quality yangu kwa sababu sasa niko na resource. Lakini ukinifinyilia wakati natoa muziki kila siku unakuwa frustrated, inamaanisha hata siwezi pata show na hawezi pata show. Kuna kitu labda umezungumza kuhusu Naiboy kwamba aliweza kufanya muziki lakini nafikiri kwamba kila anapotoa muziki kama msanii unajifunza. Mfano anataka kitu gani? Tusidanganyane kwamba ukianza mara kwanza utakuwa unaanza vizuri. So pia ni growth kwa msanii. Huwezi kuwa ni wachache wanatoa nyimbo ya kwanza na ukahit. Lakini polepole unaangalia market yako nataka nini, Wakenya wanasikiza nini. So tusichukulie kwamba ati alihit baada ya miaka moja kwa sababu Wakenya hawakumsupport. Ni kwa sababu aliweza kujua soko linataka nini. Na tangu atoe hiyo nyimbo moja umeweza kuangalia nyimbo ametoa nyingine bado na hit kwa sababu sasa asha master
mashabiki wanataka kitu gani. Na ukitoa nyimbo nzuri, na hivyo watu wangapi wanakupigia simu mareo pesa kuambia nitumie nyimbo. Because it's a nice song, they look for it. Tusidanganyane. Ndio. Whether umetuma ama hujaituma, kama ni nzuri, mashabiki wataitaka. As a radio presenter, TV presenter, lazima uweze kuitafuta. Muziki mzuri ya ubani na mtu yoyote. Najua mzuri itakwenda hewani. Nakubali Rashid. Lakini nataka na hivyo yama hapa sisi hapa wasanii wote wataje, tuseme wasanii kama wanaweza kuwa na wasanii 2, 3, 4 wanaojua msema anafanya muziki mzuri, basi wenyewe kama wasanii tunajiuliza. Kila siku najiuliza mbona huyu mtu aende mahali? Sijui kona get. Si ati nini ama nini. Na mimi naweza kuambia hata sasa naweza kuchezea muziki nikuambie huyu mtu akichezwa saa hii for 7 days. Akichezwa saa hii for 7 days every asubuhi. Watu watakuwa like, nani? Sijui kama unaelewa. Kuna mtu anaweza for opportunity. Kuna mtu maybe watu tu wape, kuna watu najua kuna hiyo point. Hata mimi muziki wangu za kwanza si mzuri kama saa hii. Hiyo ni ukweli. Kuna zingine mbaya zaidi. Lakini pia kuna zingine ambazo zilikuwa nzuri lakini hasikupata nafasi. Sasa tutaka tuweze kusaidiana, maana kama kwa wasanii. Msanii akiwa na muziki, una muziki mzuri, unahitaji kuwa na vitu gani ndio muziki wako uweze kutoka jua kali? Unahitaji kuwa na kitu gani? Maana nafikiri tuweze kuangalia, mko na timu nyingi kama mwanamuziki, sio? Una marketing manager wako, mna strategy yenu mnafanya. Usitarajie muziki, unatakana ujipackage vipi kama msanii ndio muziki wako ukiutoa uweze kufikia kwa wale tunataka uweze. Na labda anapojibu, je, kama msanii unaelewa mashabiki wako wanataka nini, sio? Naam. Unajua muziki ni biashara. Muziki ni biashara. So kuna wasanii wamejibrand vizuri, wanajua. Na kuna wale wana learn, nafaa kujibrand. Na kuna wale hawajui mambo ya branding. Wale lazima wafundishwe, waambiwe jipackage hivi na hivi. So kuna wasanii tofauti. But all in all, kama wewe ni msanii chipukizi, msanii umekuwa hapa, lazima ujipackage the correct way. Kama ujapia kukuwa na manager, lazima uko na pesa kumlipa. Kukuwa na team, lazima uko na pesa kumlipa. Lakini imagine umetoka mtaani, utalipwa manager nini? Unaona? Lakini kuna wasanii hawana hizo resources but wanajua. So the moment msanii anapewa hiyo opportunity, ni kama kupewa mwanya tu. Yani mzee mmoja ngoma yangu ya kwanza imechezwa, hii ya pili watakubali mzee, unarudi studio unarekodi tena nyingine. So ni hiyo tu, ndio design moja unapatia msanii environment ya kufanya biashara. Lakini the moment msanii anakuja kuletea muziki, unamwambia nipatie pesa ama sijui ngoja panel wasikize. Unajua hizo mambo za panel ni uongo. Hizo ni uongo mtupu. Unaona, sasa ni hiyo. Kwa sababu kila radio wajua ina sound yake. Kuna radio zinacheza the same. Kila radio ina. Kwa hiyo akwambia panel ni kwamba lazima panel ikaangalie, je, muziki huu ni sound ya radio yetu ama sio sound ya radio yetu. Nafikiri labda kwa sababu Endraf ushawahi kukaa katika bodi ya muziki, maana yake nazungumza, maana tulikuwa akiwa katika radio alikuwa anashughulika na masuala ya muziki. Unaweza kuelimisha vipi? Maana watu wanafikiria kwamba kwa radio lazima ibebe muziki wote. Unaweza kuelimisha watu vipi? Okay. First and foremost nitasema niko hapa kwa capacity 3. Mimi ni DJ, mimi ni msanii, na mimi nimefanya kwa media. So I will give a 360, at least niko na uwezo wa kusema 360 from everyone. One thing is that sisi wote at one point hatujafanya kazi yetu. As media, kama mimi mwenye nimekuwa kwa panels, I agree. Yes. See, to go on. Yes. That's the only way we can move. In media, being in a panel, nimeanguka kidogo. But I justify. Because with every radio station or media house, it has its identity. And we have to agree. Hawa kwa biashara amesema station yangu inapiga rock pekee. Station yangu inapiga Kiluya, Kikuyu. So sezi kama msanii nije niseme ati sababu mimi ni Mkenya, the station has to play my song. So tuko na hizo guidelines. So by me falling short, si ati kwa sababu because I was in an R&B radio station, but sezi chukua rap ama ngoma nyingine niweke kwa hiyo station. So those guidelines, I mean, I've failed in what I've been doing, but kuna hizo guidelines. Kama DJ, umetupiga sana. Kama DJ, yes, our job most of the time is supposed to be to give guys what is happening. Because Naiboy will send me a song, Avril atanitumia, Kolo.
Hawa watu nimecheza muziki yao and I continue doing so. But shida inakuja kuwa mimi kama DJ, and it's happened to me so many times. Nikienda kupiga muziki, fan atakuja niambie, cheza Nigeria, cheza Tanzania, cheza hii, cheza hii, cheza hii. And sio kwa sababu ati sichezi muziki mzuri. You know, I can play a whole 2 hours, 3 hours of Kenyan music, but fan atakuja niambie hivyo. Now, hiyo ndo arushia wasanii. I will come back to you and tell you guys. Mashabiki wenyu wanasema hivi. Sio ati hatuna muziki, tuko nayo. You get? But mimi nikipiga muziki wenyu naambiwa geuza. Some of us have been arrested unfortunately because of playing music and everything, but ni jukumu yetu. Tutacheza muziki, tunacheza muziki, tumecheza before. So hiyo lawama ya kusema ati hawachezi, let's reduce on that na tuendelee pamoja. You get? As msanii, pia mimi I'm with you. Muziki yangu ichezwi. You know, haichezwi. But what I know, na kitu nilifanya, there are other channels, there are other mediums. Muziki yangu ipigwi Kenya, but nauza muziki yangu iTunes, niko YouTube, niko Amazon, niko Tidal, all those platforms, I am there. Ukienda sahi utafute DJ and Raf, anywhere you will find me. Because I realized kama msanii tapigana, siwezi enda kuanza kuambia Royal Media Services chezeni muziki wangu, niende Homeboys, niende Capital. No, I have another avenue and it's 2019. Atuko zile siku tumekuwa na mtu yangu hapa trying to get a CD, Kolo, you know where we're from, hizo vitu zote. We are not there. Let's embrace what we have. It's good to have these conversations, tuongee, tujadiliane. But the thing is, pointing fingers, kusema wewe ndio umeniangusha. I can't tell Juakali as a DJ, I'm not making money because of him. Msanii pia hizi kuja aseme they are not making money sababu radio ichezi muziki yangu. We have so many platforms. I was giving an example, nasema ni kama kurusha mbegu kwenye shamba ama whatever. Muziki ingine itaanguka kwa barabara, ingine itaanguka wapi, but kuna pali itafika itamea. Wapi itamea, rusha hapo tena, rusha hapo tena, rusha hapo tena. But siwezi rusha mbegu yangu kwenye barabara, then niende nipige barabara niseme mbona imea hapa, mbona imea hapa. Let's embrace what we have. It's good to have these conversations, but tuelimike na tujue hizi ndio vitu zinafanyika and ABC. I take back the responsibility to us as artists. Sababu tunadanganya the younger generation kuonyesha that this is the only platform that you can put your music in. There's so many other platforms. Put your music where people are consuming. Sasa watu wana consume music through social media. Usidanganye ati umejua ngoma ya Avril mpya kwa sababu umesikiza Tenje fulani, umesikiza umewatch channel gani zi, umeona kwa social media yangu, umeona kwa IG yangu, labda Naibo ameishare, labda Jua ameishare. As in, people have gone to a place where they're listening to music through social media. Utilize that opportunity kuna consumption ya content right now that is on a serious high. But you don't wanna watch series leo, kesho wanataka kuwatch nyingine. Sasa unasikiza muziki already 3 days later kuuliza ngoma yako next ni when. As in, yeah, kuna consumption flani inaenda very very fast, and unfortunately, I'm sorry, but the media is not catching up. Yeah? The media is not catching up as fast as possible. That's the reason why kuna hiyo social media avenue. So unfortunately, kama nyinyi hamtaki kufuata na mbio yetu, na mbio ya fans watakusikiza nini, itabidi tuwapeleke content places zingine. Kwa sababu umekuja kwa social media ni point nzuri sana, nimefurahi sana. Mnaposema kwamba unatoa, unashare. Na hii nitalizungumza maana kuna wasanii watakasirika, lakini nitasema kweli wa Kenya wanachekeana kina wapendani. Wasanii wote. Kwa sababu hata hiyo kushare tutaambiana tunashare kwa sababu Naibo ni mshikaji wangu. Lakini kama labda na poster, hata kumtumia lazima iwe kuna connection one on one. Anaweza ni share lakini sitatuma. Kwa sababu nasema kwamba Naibo yanijui. Lakini labda naweza mtumia akaona huyu ni kijana amenipa opportunity na mimi niweze kumpasha. Tutaweza kupata manufaa kama wasanii nchini Kenya ikiwa kama wasanii we work as a team. Hilo ndio challenge kubwa. Tunaweza sema kweli wanahabari watakubali blame yao, ma-DJ watakubali blame yao, lakini kama musician Kenya mnazungumza kwa sauti moja. Maana mkuzungumza kwa sauti moja mtaweka, hata mkiitwa leo na president muambiwe, mtakuwa mnasema, lakini mkiitwa tunasema wameitwa lakini wamena Naiboy. Ile timu ile, wameacha timu ile. So kama tuweze kuzungumza kwa timu tujue kwamba tuna representative wetu, mwakilishi wetu,
we won't go anywhere. Tutaongea lakini unity ya wasanii inaweza kubadilisha industry, whether media wanataka, DJ wanataka ama wataka. Lazima tuanze afresh as a team. Naweza sema ndio internet ni muhimu, lakini internet ni ya the future. Saizi bado haijaiva kabisa. Kwa nini nasema hivyo? Ukipanda matatu itacheza muziki kutoka radio, kutoka point A point B, maybe one si ndio? Kwa sababu ndio nakwambia sasa, ninasema hivi, uwezi pata mtu kwa matatu nzima, kila mtu ako kwa simu ana stream muziki for 1 hour 2 hours. It's expensive. Ukienda huko mashinani, unajua sisi tuko hapa Nairobi urban centers, internet kwetu tunaona ni rahisi, lakini je, ule ako mashinani? Radio iko na reach right now better than internet. TV iko na reach right now better than internet. So kama tutatumia all opportunities, let's use the opportunities first that work to our best interest, kama radio na TV, kwa sababu ziko na hiyo reach. Alafu second, tukue na plan B, tuingie kwa mtandao. Lakini hatuwezi sema tuingie kwa mtandao ina maybe reach ya 30% of the population, tuache kitu iko na reach ya 90% of the population. Jokali takaweza kulijibu hili swali, maana kile lawama limepelekwa kwa nyinyi wasanii wa zamani. Support hamna. Nyinyi hamfikii. Watu wanasema kwamba wale wa zamani wakitushika tutasaidia. Hakuna unity. Nyinyi mmekuepo. Mmekuwa na responsibility gani kuhakikisha kwamba mnatengeza unity kwa wasanii nchini Kenya? Because only through that tutaweza kubadilisha vitu kama hivi. Unajua sisi kama wasanii wa zamani tumejaribu sana kama studio yetu Calif. Unajua ile ni studio tunasaidia, yani tumeka rates chini ndio watu mtaani waweze kurekodi. Nadhani pia grandpa alikuwa anafanya hivyo. Unaona, kwa sababu wasanii wengi hawana resources ya kwenda kulipia the correct studio time. So Calif tulijaribu sana kuweka rates zetu chini. Naona ulikuwa unasikia wasanii wengi walikuwa wanatoka. Hata wengi walikuwa na record bure. Unajua? So tumepatia wasanii opportunity sana ya kuweza kujisaidia, kuweza kurekodi. Lakini sasa issue tena inarudi tena tu pale. Wasanii wadogo hawana nguvu. Kwa mtu kama mimi, yani tumekuwa hapa sana. Mimi ngoma yangu tu ni simu, ngoma inaanza kucheza. But huyu msanii mdogo ana ile nguvu. Na mimi siwezi kwa kila siku napiga torudi. Angalia huyu, kuna msanii mnio hapo, jaribu kumcheza. Unajua msanii mdogo lazima ajitume mwenyewe. Sisi tumefanya party yetu, amerecord. Sasa ni yeye watu wa media pia kuweza kusaidia. Alafu unajua kitu kingine, unajua media ina control popular culture. Avila ndio unajua hivyo. Media ina control popular culture. So media ndio number 1. Social media inafuata. Unajua pia muziki iko na luck. Kuna muziki ziko na luck, inaweza blow up kwa social media, lakini si zote. Most of them lazima zipitie the traditional way. Hii ngoma ipigwe kwa radio, ipigwe kwa TV, ndio fan ataenda aiwatch kwa YouTube. Lakini fan hata amka tu anze kutafuta muziki hata ajui. Atasikia tu kwa radio, kuna ngoma noma, ndio nakimbia. Bado internet ndio hiyo. Ende sikize. Unapata mtu kama wewe, short baba, wewe unaweza fanya research yako, utafute ngoma mpya usikize. Lakini fan pale nje anategemea sana kina Rashid. Rashid aseme ngoma ya Naiboy ni mbaya. Biggest. So kuna tunarudi basi kwa hiyo element ya media wa catch up. Kuna swali nitakaweza kabla media catch up. Kuna swali ningependa tuweze kusaidiana kabla media catch up. Nakubali kwamba tuna jukumu la kufanya. Kuna kitu amesema kama DJ kwamba anapokwenda kwa event anapiga muziki wa Kenya. Taratibu, lakini kuna watu wataomba muziki kutoka sehemu tofauti. Si ndio? Vipi tunaweza kubadilisha hilo? Kwa sababu yeye kama DJ wa Kenya anataka kuweza kuendelea. Na kama ni Kenya pia vile vile utaona kwamba wasanii wanataja majina.
Angependa Naiboy iwe kwa repeat kuliko kucheza Rashid Abdalla after Naiboy. Na Rashid pia ni Mkenya, kia atakwambia hiyo toa, rudisha hiyo wengine. Mnadhani nini inachangia hiyo kitu? Okay. Rashid, actually tutazunguka lakini tunarudi pale pale. Unajua kuna mtu amesema anaingia kwa interviews, kwa anaenda interview ndo muziki yake anapeana inachezwa hapo. Lakini kuna msanii mpya wa Niger, let's say tunamweka kwa relax Avril. Relax, hajatuma. Tunamweka kwa relax. Okay, we know media wanapenda kwenda na trend. Unapata? Na kwenda na hiyo trend sometimes una end up kwanza ku research hata unatafuta hata zile vitu. Say it's big, listen to me. Say it's big because say maybe there's a certain beat unaona 2-3 zimekuwa zikishika. Sasa wacha mimi I think I need to feed people with more of this because I believe if what we need right now is a platform. Kama vile Jua Kali amesema, yeah? You see there's a lot of new artists. Kenya, actually ukiona kwa hizi Eastern African countries, Kenya sisi ndio tuko slow sana kuproduce new artists. Kama ukiniambia 2018, nitajua wasanii wawili wapi ambao walitoka na wakakuwa wakubwa. Nitajua wawili, you cannot even mention. Unapata? So inabidi pale tu Mabuda kina Jua, kina Nameless because tayari washa create ile brand, Sema anatoa tu na Kasimu afadhali. Lakini sasa I think the cry is most for the younger artist. Wagetio platform. Tukisema okay, sasa kile ambacho wanajiuliza hao younger. Tukisema kitu moja kama Jua Kali na Nameless tunasema kwamba na tuseme sahi. Nyinyi mko hapa nyote ni majina makubwa, si ndio? Naiboy, Shot Baba, Kolo, Avril, Jua Kali kama wasanii and Raf. Ili kujaje Naiboy kwa jina kubwa. Because lazima tuweze kuwa honest kwa maoni yako. Ili kujaje because someone supported you. The same media ili kubeba Jua Kali wakati ukoko ndio unaanza ukafikia hapa. Kwa hiyo lazima tuweze kubali kwamba hata kama hawajacheza asilimia kubwa but they have played their part. So vipi tunasaidiana sahi kuweza kuipeleka percentage kubwa zaidi. Lakini nafikiri bashing ipo ni kwamba it's like media hawajafanya kitu. No. That's not the case. Kwanza for me that's not the case kwa sababu mimi napata love sana kwa watu wa media and I was very worried nikipost hizi vitu nilikuwa naogopa mtu anipigia simu. But ndio mmeniita so mimi najua media na support. Only that I know media venye DJ Rafa amesema kuna panel. Hii panel inafuata rules coming from the media owners. Now owners wanasema usipocheza this type of music hauna job, ama get this type of numbers hauna job. Now those numbers come by you playing what the fans want. What the fans want ni what they've been fed. And that's where the problem is. They've been fed this for so long mpaka sisi tuko inferior. We need to understand that Kenyan music in Abamba, I go back again to Lambalolo. Mr. Easy is a very big African artist. He came here, had that Lambalolo that people say there's no content there, they don't like. Alieka hiyo kwa ngoma yake. What does that tell you? We don't take our music as superior. And it is. It's really good. Trust me, it is. So mi naomba tu, since medias wanasema, kuna hii structure, kuna panel, sawa. We know you've been supporting, just increase kidogo. Cheza Nigeria, cheza Tanzania, but increase kidogo ndo watu wapate opportunity. Tuweza kupata kidogo. Hoja nzuri na pia wa media wanapofanya pia wasanii na sisi tujaribu kuweza kuangalia tunaimba kitu gani. Maana mfano ni kama Shot Baba aliweza kuweza kupiga vimbari. Imeweza kutamba mwaka 2008 kwa sababu ni muziki mzuri. Sio? So pia tujaribu kuandika mistari mizuri. At the end of the day si ni kioo cha jamii, msanii ni kioo cha jamii. Huwezi kuwa unasema kwa sababu una uhuru, kuna freedom of expression ukazungumza tu mashairi yote. Lazima tujue baadaye umeacha impact gani kwa society. Maana wewe una huge following. Unachosema watu wanaamini. So content key. Pale na hapo kwa content kwanza being a gospel artist, content ni one. Yet to see option. Sina option ya kuimba lisilo. So first of all me kwanza na you it's very important for this to be said that especially me being a gospel artist nataka kushukuru every media platform, even the ones that are not gospel, the ones that are secular, kama even here Citizen TV and Citizen Radio. Me I think hata kwa the whole Royal Media Service nimeingia station kazi zote mpaka zingine Fuka FM na nini na zote zinacheza gospel music. Personally me na support sana that gospel inachezwa. In fact I think niko only hapa also as a gospel artist nachezwa kwa the bigger platform as a Kenyan artist, but kwa shows za gospel sana it's more than 70%. Like kucheza shows za gospel like Bambika, like even all the other stations wanachezanga more than 50% ama more than 70% local content. And I think what
we want to push even more tukikuja hapa kuongea, kwa sababu mimi nimesupportiwa sana. Hata Rashid nita ukiwork another radio station tukafanya interview, ni kusukuma for the newer artist. Unapata yes, mimi nachezwa na nimechezwa na bado naendelea kuchezwa na nashukuru sana, but imetake kama 7 years. Una get, nianza kuimba kama sina masharubu, zimekuja na zinaendelea kuwa, unaelewa? TVT. So as in kusupport like the other artists, like ikuwe easier for that person kunini, kwa sababu kama sisi tulihave, yani natafuta mpaka namba ya Rashid, natafuta mpaka, unajua, that should not change. Una get, that should not change. Like everybody must look for everyone wenye, everybody must look, na kila mtu lazima atafuta, lazima kila mtu apambane. But kama inaweza kuwa tu rahisi, juu nasemekana kama sahi, kama tunacheza 40% Kenyan, inamaanisha tukicheza 60% Kenyan, inamaanisha utakuwa na window ya kucheza more local content. Unajua, inamaanisha nini? Inamaanisha itabidi presenter ama panelist achimbe zaidi for more local content. Una get? Kwa sababu inamaanisha nini? Itakuwa imepandika. Kwa sababu unaelewa, itabidi achimbe zaidi. Yeah. I'm after you. Back in the day, radio stations, TV stations, show ikiisha kulikuwa na submit your music, submit your videos. What happened? After hii show, kuna mahali panaandikwa submit your new music to at blah blah blah. Mimi nakumbuka shows zilikuwa zinaisha, unaambiwa submit your music. What happened? Nataka kutoa mfano mmoja na msanii anaitwa Madini. Nafikiri mmeweza kumuona Mbeya, anaimba hapa nchini Kenya. Anaitwa Madini. Unamjua? Unamjua? Aliweza kuja Nation Center sio mara 10, sio mara 20, si mara 100, because alibelieve na kile kitu alikuwa nacho. Natoa CD haisikizwi, anatoa maana siku nyingine anaacha kwa reception, lakini mwisho alopata opportunity ameweza kuonesha kwamba inawezekana. Hakuna mtu yoyote katika dunia hii ambaye ameweza kuweza kufaulu kirahisi. Lazima tu hustle, tusidanganyane kwamba itakuwa rahisi. Lazima kuna wasanii wachanga wanauliza, wamesikia Jua Kali akisema kwamba kwake yeye itakuwa ni kupiga simu na muziki utachezwa. Watafikaje pale labda kwako Jua Kali? Watafikaje wale wasanii wachanga watafikaje pale ambapo umefika, ama ni system ambayo umeweza kukita mizizi ndani yake ama vipi? Na hivyo unajua system, wewe utapiga simu muziki ichezwe, yeye atapiga simu itashikwa. Ojo for mimi unajua imekuwa over the years, imekuwa very consistent nikitoa ngoma nzuri, ngoma zina hit. So pia hawa vijana wadogo, the moment anapewa tarudia tena hiyo mwanya tu, yani ngoma tu ichezwe tu, ngoma moja tu, kipenyo tu. The moment ngoma yake itaanza kuchezwa, atakimbia studio tena, ingine ichezwe. Baada ya hits kama 5 6, hiyo itakuwa ni simu tu, buda, ngoma mbichi ndio hiyo. Rashid, tuko na blogs, na siku hizi nadhani kila media house iko na online platform. Why is it that 98% of the content on the blogs na hizo platform zote za every media house ni Kenyan? They write about Naiboy today, Kolo, Jua Kali, sijui nani. Actually, it's 98%, I'm sure about that. The blogs and all the platforms. I'm not saying ati turuke kwa 98% when it comes to music, but pia wako na following, and I think it's the same following, and there's these people who argue ati muziki ya Kenya sijui haipendwi, sijui si nzuri, but there's no way the same people kwenye hizo mablogs na hizo platforms watashinda hapo kutaka kusoma about Jua Kali, about Naibo, about Kolo, about Moji, and they don't like their content. So hapo nadhani double standards ziko kidogo. Tuambiane ukweli Rashid, unasema tuambiane ukweli Unajua mimi si kwa kutetea, lakini kuna vitu nataka kuweza kusaidiana, sio? From where I'm sitting from what I've understood, we are all Kenyans. We want Kenyans to win. Now, if issue yenyu ni because this media and this media plays this type of music and this is the percentage and this is what the fans want, then let's take it back to the figure. Go get those people to sign the bill. Now get it to 60% or 70%, then everybody is happy. Now we are fighting as a team. That's what I think. Na ndio hapo tunakuja na Naiboy, kabla utuone kwamba tunahitaji kwamba tuweze kuwa na huo umoja, kwa sababu unajua ukitaka kupeleka agenda yako lazima mshikane kama team.
Je, tumekuwa na mipango ya kuhakikisha kwamba tunajaribu kuweza kusukuma kupitia, manake wapo watu wengi wanakutana na viongozi, mnakwenda kwa sherehe, mnatumbuiza, but pata opportunity tunataka kupitisha agenda. Tumejaribu kufanya vitu kama hivyo. Talk about uongozi. Hiyo ina bring to the word influence. Na unajua, in my opinion, mimi naona wasanii wa Kenya wenye wako, especially kuna two types. Kuna wale wa River Road na kuna wale mimi naita Uptown. Sisi sasa River Road ni kana? River Road kina Queen Jane, River Road artist kina Mike, vernacular artist, unanipata? Wako bado part of pop culture, but hata watoi ngori venye si tunatoa ngori, na yet si tuna get more airplay kushinda hao on mainstream radio. Ni juu, in my opinion, I feel sisi ma artists wa Uptown hatuna ile influence yenye nafaa, na yet hiyo ndo purpose yetu, ku-influence. Hata si ku-entertain necessary, ku-influence. Unaona? Na influence inakam hivi: fame, money, wisdom. So kazi ile time tulikuwa na playwa in between 2001 and 2007 when Kibaki's era ilikuwa imefika tu, tulichezwa, tulipigwa, muziki tulipigwa sana. Tulikuwa na fame but hatukuelewa economics. Unapata? Hapo nao ndo tulifail, na bado narudi kwa ma-artist juu chapa ndo mambo yote. Na yet most of the media houses that we have in our nation zinaoniwa na politicians wenye wajali juu ya policies za musicians. Naona? So at that point, do you want to get 100% of Kenyan music na yet hakuna do inatoka from your 100% airplay? It's pointless. Kolo, acha nikuongezea hapo kidogo. Unajua tunaongea about policy kwa media houses. Mimi nashangaa kwa basi na ujiuliza, kwani kuna policy inasema tucheze Nigerian music, tucheze Tanzanian music? Hapana. Hakuna policy, hakuna station iko Kenya inasema sisi ni station tuko Kenya na kazi yetu tu ni kucheza muziki ya Nigeria, lakini muziki ya Nigeria inachezwa more than ya Kenya. Hakuna station iko Kenya inasema sisi tuko hapa station Kenya na policy yetu ni kucheza only Tanzanian music, yet Tanzanian music ina get more airplay. Alafu pia tuseme hivi, aside from policy, hii policy amechangia, there's no point ya kucheza kwa radio only for you to be famous and you don't have money to effect that influence. So let's also push for more airplay and royalties zilipwe, ndio wasanii wainuke, so that next time ulisemi muziki huyu ni mbaya, ameenda improve audio quality, ameenda improve video quality, employ marketing team, employ research team, akona management, akona finance team, hata banking. Mabanki zetu zinafaa kwa zinajua. PricewaterhouseCoopers wamefanya research wakasema muziki ya Kenya ina value ya $3.3 billion. Hiyo $3.3 billion wasanii wakipewa saizi itawangamiza kama hakuna proper stewardship. Kuna swali nitaweza kuleta kwa Ndraf, maana yake amekuwa kama kwa radio. Sio wasanii wote wa Tanzania wanachezwa Kenya. No. Na sio wote Tanzania, wasanii wote wa Nigeria wanachezwa Kenya. Na sio wote wa South Africa wanachezwa Kenya. No. Wale wanachezwa Kenya ni kwa nini? Sababu paka na vile wameshaimba na wasanii wa Tanzania, sio? Ni kwa nini paka kama msanii jiulize, ni wale kidogo wanaochezwa ni kwa nini? Kwa sababu niko sure kuna wasanii wa Kenya wanachezwa Tanzania na sio wote wanachezwa Tanzania. Hata tuko hapa labda inaweza kuwa Naibo tu wanachezwa, ala Vimbada ichezwe. Sio? Ni kwa nini moja ipenye nyingine isipenye? I think tukijiuliza swali positively bila kuweka mambo ya kwamba mimi ni msanii kutoka wapi, unaweza jifunza na artist, na ukikaa na kalamu yako, ukiingia studio na producer wako, ukaweza kuchange kitu. Okay. One thing yenye nimeona, and watu watasema ni either ni utani or I'm being biased, but there's something called work rate. Work rate and strategy. Kuna watu wako na catalogs. Nikika hivi Jua Kali, I know he has more than close to 100 or 150. He has a catalog. Naibo yako nayo, Avril yako nayo, everyone. What needs to happen is wasanii wanafaa wajue wewe ndio, your value ni wewe. If you don't have a catalog, and sitaki kusema content because we are all singing good music right now,
but do you have a catalog? Because if you look at our wasanii wenye wanapigwa Kenya and they are foreign, these guys have catalogs. Jana I had a meeting with rafiki yangu Dana Seda. Ananiambia saa hii tukianza policy ya 100%, he will come with 66 songs. 66 from one artist. Now, ule msanii ajafanywa mentorship or whatever, anajua, and that's what he's seeing on social media. Anajua nikitoa wimbo moja hivi kazi yangu kuisha, I am good. Sasa anangoja fame, anangoja royalties. That's not what's gonna happen, because work rate. Naibo sahi akikaa anajua nimepima hivi, next year na drop hii, this month nafanya hivi, naenda tour nafanya hivi, nafanya hivi. That's what we need to tell these guys. We need to mentor these artists. Na sio kwenda tu social media kupeana our success stories. We need to mentor them with our failed stories. Unaona? Jua kali ambie msanii, mimi ujui what we went through so that we're here. Because at the end of the day, when wanaangalia social media, they're just like, we ashafika, anapigwa Trace TV, anapigwa everywhere. You know, but they don't know the story. We need to mentor these guys for them to understand that work rate and strategy. Because I know each and every msanii mwenye ako hapa, they have a strategy. Make sure ule msanii ametoa ngoma moja Refiga, ule amekuja kwa studio akatoa ngoma moja Grandpa, umwambie what is your plan with this song? Because I've also been in studios. Studios zimejaa muziki, you are aware of that. Zimejaa muziki kabisa. But what's the strategy? What's the plan? Artists, we need to have a plan. And our work rate, let's not stop working because now I've won awards, or now niko kwa corporate functions, or I'm the biggest artist. No, we have to keep working. Na tuambie wasanii wadogo tufanye kazi. You know, it's what's paying our bills. You know, so it's just about work rate and a strategy. Tukipanga hivyo, everything is okay. Kila mtu atakula, kila mtu atakuwa kiendesha Benza. You know, but every time we complain, una complain, but you don't know that you need at least to have 10 songs at least. Before you get into a conversation, msanii anakuambia ati mbona muziki yangu ipigwi, and you just have one song. I mean, what are you saying? Then utakuja upige media house kelele. Me, I'm seeing it on social media. And they're speaking out of not having knowledge. Wanasema, but na kulaumiwa ni kina Rafiga na kina Jua Kali na kina Naibo na wengineo, kwa sababu wao wanapokuwa wanazungumza, unajua unaweza kuwa unazungumza kwa sababu una hasira, maana yake umetoka mbali. Lakini unajua kumbelea hasira yako ule jamaa akiweza ku-translate tofauti, anafikiria kwamba so hivi ndio unatakikana. So hata nyinyi mnapokuwa mnazungumza hii discussion katika mitandao, mjue kwamba mnaweza kusaidia mkatengeza ama mkaharibu zaidi. So we should be very careful kabisa, maana yake unaweza zungumza kitu unasema Naibu alisema hiyo, mimi hata sitakusikiza. Hata akiambiwa Naibu alisema hiyo ni matakataka, hiyo ni hatuwezi change. So tuna responsibility sote pamoja. Tuanze mwanzo mpya kama taifa. Kama DJ alivyosema, kuna muziki mingi sana ndani ya radio na vile vile kabisa katika TV, lakini kuna chache ambazo huwa zinachezwa. Ni sawa na labda kwenye kabati yako kama mwanadamu una nguo nyingi, lakini kuna zile kadhaa ambazo huwa unazirudia kwa kuzivalia. Tutafanya nini kama wasanii ili tuvae zote? Tukue tunavaliwa kwa kurudiwa na wala si kuvaa zote. Mpenzi mtazamaji, tutarejea baada ya muda usiokuwa mrefu tukijibu swali hilo na kuendelea mjadala huu wa mustakabali wa muziki wa Kenya hapa nchini.